Maayong adlaw sa inyo nga tanan. Ako gali si Razel Mitch Tan Caballero, nga padalagan sa posisyon nga Grade 8 representative sa partido sang ALSA Party List. Makapasalig gid ako nga hindi ko gid pagsayangon ang inyo pagboto kag pagsuporta sa akon. Kung makadaog man ko sa election nga ni, nagapasalig gid ko nga panamion kag papaunladon ang aton pinalangga nga eskwelahan. Sa sugod kag sa ulihi, ako kag ang akon ka partido hindi madula kag magbag-o ang ginbuy-an nga pasalig kag serbisyo sa inyo nga tanan. Sa ulihi nga tala, ang inyo boto kay ang inyo nga karapatan pati ang inyo nga responsibilidad. Amo na nga pilion ang sakto nga tawo kag sakto nga partido. Sa liwat, ako si Razel Mitch Tan Caballero, running for the position of Grade 8 representative under the ALSA Party List. Vote wisely, vote straight, vote ALSA Party List. Good day everyone. I am Trixie Angel Naban, running for Grade 8 representative from ALSA Party. OA ka ba? Kami? Super OA, as in Organized Student Leader and Action Agad. Kami ang grupo ng mga leader na handa magsibisyo sa tanan nga oras. Ako, nagapangako nga mabulik kutob sa ako masalangan. Gusto mangin ehemplo sa inyo as a student leader. Para akong poverty is not the hindrance of success. Ipadayon ng handom para sa masanag kapwas tamlak. Hindi na magduha-duha pag kami ang butuha. Vote Yellow Heart, love Yellow Heart. A pleasant and joyous morning, Mandayo Noon. Handa na bala kamo sa masanag kag masadya nga futures ang atin eskwelahan? My name is Yvonne K. Sombrino, 14 from Grade 8 Aquarius, and I am running for the position of Grade 9 Representative, school year 2024-2025, under the banner of ALSA Party. Back when I was in elementary, I have always been an academic achiever and also an SPG auditor in school year 2019-2020. I am also a champion on school mathematics quiz, school year 2021-2022. I graduated salutatorian in elementary, school year 2021-2022. Now that I am in high school and I was given a chance to be a grade 9 representative in this school year, kuhaon ko na ang chance nga ini, kay gusto ko ipadayon ang akong nanumpisahan sin ako nag-eskwela pa lang sa elementarya. I believe in myself that I can do this and I will work hard and try my best to be a good leader. I may not be the best, but I'll try my very best. Ako liwat si Yvonne K. Sombrino, tatak ALSA, ALSA sa panibagong pag-asa. Vote ALSA Party. Morning, Mandorianos. Handa na bala ka mo? My name is Lohan Barredo Carion, running for the position of Grade 9 representative under the ALSA banner. If I win, I'll try my hardest to accommodate any requests from the students and teachers. I will be responsible to the task that I was given. If there's any project of SSLG, I will be there for help. I promise that I will not miss any meetings and other things related to SSLG. I will not promise anything else but my time and strength. I am actually part of First Aider or Red Cross organization, so I have experience when it comes to obligation and responsibilities. I really want to be part of SSLG since when I was in grade 4. I was inspired by many students leader. But sadly, pandemic comes, so I never got the chance to join SSLG. And this election is one of my golden chances of being part of this hardworking and amazing Supreme Leader government. Once again, my name is Lohan Barredo Carion, running for the position of Grade 9 representative. Thank you, and I hope everyone has a great day. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Hello, Mandorianos! Ako si Royshen Hailey Frial, isa ka SSLG Grade 9 Representative subong nga tuig 2023-2024. Kag nagapadalagan liwat bilang isa ka Grade 10 Representative subong nga tuig 2024-2025. In my 2 years of service to Mandurrial National High School, I'd never think that this organization would change my life. And I thank God and those who believe in me that I had fulfilled my duties despite my other obligations. Nagapati gid kuya that
If you put your heart and mind into something you enjoy doing, anything is possible. Kagang organization niya ini ang naghatag sa akon sang tsansa para mapadayon ko ang pagserbisyo ko sa aton eskwelahan kag sa inyo kapwa ko estudyante. Para makilala nyo pagid ako, allow me to share my accomplishments. Ako, isa ka SSLG representative sa 2 ka tuig, consistent honor student halin pa sang elementary up to the present. Naging member sang peer support group sang Iloilo City, kag nag-attend sang mga seminars and trainings related to leadership. If you will allow me to be your next grade 10 representative, I will raise my platform Abanse Estudyante. O diba, pang Alexi Brooks? Kung sa diin, wala sang estudyante nga ma-left behind in a way nga dapat kita tanan manging abanse sa level sang edukasyon. Isa pagid sa akon nga plataporma ang Tingog Dungog, wherein using the talents and skills I have to empower someone to speak for themselves. Vote Royshen Haley Frial for grade 10 representative. Abanse Estudyante. Vote straight. Vote ALSA Party. Greetings, Mandorianons. My name is Andrea Nicole Alcanoy, running for the position of grade 10 representative under ALSA Party List. It is an honor to be able to have an opportunity to serve my fellow learners and make or leave a positive impact here in our school. As a leader, I've got 5 qualities. I have self-awareness. I am aware of my wrongdoings. Compassion. I have the willingness to understand people's feelings better. Good communication. Because sa ALSA Party List, gusto naman may mabatian ang boses sa mga kabataan. Gratitude. I am very appreciative and I can show it by putting it into words. And courage. Courage to try something new and different. May ara ako 3 reasons na gusto ko mag-join. First, I wanted to know and show what I am capable of as a leader or to lead. Second, I wanted to know how it's like to serve my fellow learners. Budlay bala? Stressful? Kagang last reason ko is to show or prove to myself that I did something that I should be proud of. Naging-try ko, grab ko ang opportunity na ginhatag sa akin. Those are some qualities that I could say na fit para maging isa ka leader or mag-lead. But I'll be honest, I know that there is still many things actually that needs improvement. And I am continuously working on those areas to grow as a good leader. I am willing to show that I can be, I will be, capable of doing things to improve, not only for myself, but also for our school. Once again, my name is Andrea Nicole Alcanoy, and as a member of ALSA Party List, I can say and prove that we are determined and passionate to lead and support our fellow learners. We are eager and devoted to it. Nag-aasa kami sa inyo. Botohon ang ALSA Party List, kay sa ALSA, may bagong nga pag-asa. Thank you. Hello sa tanan nga Mandorianon. I am Kyla G. Valencian, and I am running for the position of grade 10 representative under ALSA Party List. Hindi ko gusto mangako sa mga butang nga hindi ko masarangan himuon, pero handa gid ako magpanikasog para sa inyo tanan. Para sa akon, ang pag-lead hindi lang about sa pagpumulong-pulong kapag sulat sa mga slogan. It's about listening, understanding, and finding solutions to the issues nga importante sa aton tanan. Together, let's work towards a better Mandurrion National High School community where every student's voice is heard and every concern is addressed. Dugangan ta pa ang aton mga inisyatibo para sa pagdako sang aton eskwelahan bilang lugar nga mapadayon, mauswag, kag maayo para sa aton tanan. Sa kada hagod sang aton mga kamot, mahimo naton mabalaan nga ang aton eskwelahan isa ka lugar nga makahatag sa aton sang dako nga kahulugan kag kadungganan. Saludo gid ako sa inyo tanan mga Mandurrianons. As one of us, ako si Kyla Valencian, ready to serve kag to represent our voices sa eskwelahan. Thank you very much. Maayong adlaw! I am Erica Joy Poblacion from grade 9 Amethyst, running for the position of grade 10 representative this upcoming school year 2024-2025. Ako nagapadalagan tungod gusto ko nga mas mapanami pa ang Mandurriao, pero hindi ko inamahimo kung wala ang bulig ninyo. Bilang estudyante, himuon ko ang akon makakaya para mas dalayawod ang aton eskwelahan.
ang akong advokasya nga gusto i-implement sa atong eskwelahan, environmental sustainability and peaceful coexistence. Nga tungod ang environmental sustainability, naga-encourage sa mga estudyante nga mas halungan ng aton palibot kag eskwelahan. Diri nagasulod ang pag-recycle, pag-conserve, kag pagaboy sang sakto nga basura sa tama nga lalagyan. O di ba? Kanami, ang isa naman ay peaceful coexistence. Diri nga advokasya, gusto ko nga mas i-grow ang pagkakaisa sa sulod sang aton eskwelahan. Amo na ang gusto ko nga matabo nga mas madalayuon ang aton eskwelahan. Bilang isa ka representative, kung hatagan ninyo ako ka chance kag inyo suporta, mas mapanami pa naton ang aton eskwelahan. Again, I am Erica Joy Poblacion, running for the position of Grade 10 Representative. Vote wisely, vote me, and vote my ALSA party list. Mayong adlaw sa tanan ng mga students ng Mandurriao National High School. Ako si Crisela Andrea Pereñas, running for Grade 10 Representative. As a future representative sa Grade 10, gusto ko kamo tanan mabuligan. Sa pamaagi nabalaan ko kag ang makaya ko. Di ko magsigurado sa inyo, pero tani makuha kong tiwala nyo. But if I did, himuon ko gidang tanan na makaya ko para mapanayo pagidang aton eskwelahan. Hindi lang para sa aton ini, pero para sa mga future students man dire. Ka-focus lang gid kuya para sa improvements ng aton eskwelahan. Kung magbuliganay kita tanan ng mga estudyante, makaya naton ini. Not only kami nga mga officers ang kaya mapabago ang eskwelahan ta, pero kamo man. Let's make the school better, not only for us na mga students subong, pero para sa mga future Mandurriao National High School student. And I am Crisela Andrea Pereñas, running for Grade 10 Representative from ALSA Party List. Mabuhay, Mandurrianos! Nga laging gusto ko magpadalagan. Gusto ko magpadalagan to serve my fellow learners and to create a better school community. Kagpadayunon ang akong leadership kay gusto ko mag-explore and to learn new things about leadership. Ako si John Michael Flores, the Vice President of Barkada Contra Droga, magapadalagan sa Grade 11 Representative under the banner of ALSA Party. And ALSA stands for Alliance of Leaders for Service and Access. And I'm going to change the school as positively I can. Damo sa inyo ang nakakilala or nakita man lang ko around the school. I've been at Mandurriao National High School for a long time and have seen the various principals and teachers. And I've been a vice president of Barkada Contra Droga and attended symposium about anti-drug and smoke symposium together with ICAS and police officers. I also able to represent the Mandurriao National High School at National Barkada Contra Droga Convention. Bilang isa ka Vice President sa BKD, damo kagid may ma-experience to improve your skills kag damo man nga knowledge nga i-nurture sa imo. Moreover, if I elected, I'll be the voice of everyone and work tirelessly to ensure that our voices are heard. Pagamatian ang inyong mga idea kag concerns kag pahalagahan ang kada isa sa atin. At the end of my speech, I would like to remind you that our actions have a great impact on our school and community. We need to work together to improve the condition of our school and have a better future. Thank you so much for listening and watching. Hello, hi, mabuhay, my fellow learners, teachers, and students. My name is Jan Sabidong. I'm running for SSLG Grade 11 Representative under of ALSA Party List. Nagpadalagan ko because I want to help my fellow students and to make a better future and to make them realize that we're all equal. Bilang isa ka members ng Barkada Contra Droga or BKD, dito ko nabalaan kung paano mag-struggle ang isa ka student leader. Bilang isa ka members ng BKD, gusto ko mas mapalapad ako nabalaan about leadership skills. And isa man ko sang nag-represent sang aton eskwelahan which is ang Mandurriao National High School sa 4th National Barkada Contra Droga Convention. And dito ko gid na palawak ako learning skills about leadership. As a part of LGBTQIA+, I experienced how to be discriminated and to downgrade by someone or my community. It is quite difficult because nagabot ako sang point sang life ko, gina-question kong akon self nga different man kami bala kumpara sa iban.
or belong gid man kami bala society ngayon. That's why one of my platforms is gender equality. Why did I choose this platform? I choose this platform because I want to promote every right of human being. I just want to emphasize nga miski ano pa ang gender or sexual sang kada isa, we need to respect that. It's either girl, boy. Pleasant day to my fellow Mandalorianons. My name is Darius May Lobaton and I am running to be your candidate as grade 12 representative for school year 2024-2025 under the ALSA party. Most of you know me or have at least seen me here around the school. I have been at Mandaluyong National High School for a long time. I am excited to have the opportunity to represent our class and works toward making our final year of high school a memorable one. I am honored to stand in front of you all today to speak about my candidacy for this position. As someone na may passion kag may interest ng magbulig to organize fun and engaging para sa akon, I would be an excellent fit for this role. I believe nga as a grade 12 representative, may mga unique opportunity ta to shape our school experience and leave a lasting impact on our community. I will assure you all that my action speaks louder than my words. If I were elected for this position, I will prove myself nga kaya ko kag kayanan ko, and I will do my duty with the willingness to prove myself. I am passionate about this organization and I believe that I have the skills and experience necessary to help lead it to success. With your support in the ALSA party list, I am confident nga makaya tani kag ma-achieve ang mga bagay together. Again, I am Darius May Lobaton, running for the position of grade 12 representative under the banner of the ALSA party. Madamo gid nga salamat, and ALSA party, we trust. Vote ALSA. Pleasant morning to my fellow students and to our beloved teachers. Before I say anything here, let me introduce myself first. I am Kentrus Ashakon from 11 ABM Newton, under the ALSA party, and I'm honored to stand before you today as a candidate for grade 12 representative for upcoming school year 2024-2025. As we approach our final year, I am filled with both excitement and gratitude. Excitement about the chances that lay ahead and gratitude for the path that has taken us here. Kung ako man ang magamadaog para sa grade 12 representative, I bring to the table not only a passion for leadership, kundi pati man sa commitment kag kabal lumamati kag mag-intindi. Importanteng inyong mga tingog. Munaar ko day para masigurado ang mapatian ini sa intsakto kag matinaw. And I will do my duty with a willingness and open heart to prove myself to all of you that I am deserving to be chosen as one of those student leaders. I will assure you all that my actions speak louder than my words. For my fellow future grade 12 students, my vision for our last year is one of unity and growth and celebration that makes remarkable memories that will serve as the foundation of our next chapter of our life. Whether it's planning unforgettable events or addressing critical issues, liwat ako gali si Kentrus Ashakon, running for the grade 12 representative under the ALSA party. Thank you, and let's make this year one for the books. Ayong adlaw sa tanan nga mga estudyante sa Mandaluyong National High School. Ako gali si Abel Chamsolis, grade 11 student, running for the position of grade 12 representative under the banner of ALSA party list. Bilang isa ka leader, may madamo ako ang experience sa pangpanguna sa mga kabataan. Aktibo kag responsable nga leader. Ang akong mga platform kag abokasya amo ang pagpadayon sa kahumot sa palibot kag paghatag sing pantay nga kaigayunan para sa tanan nga estudyante. Bisan ano man ang ila gender. Magpabilin kita sa aton mga tumuron nga maghimo sing malimpyo kag mainuswagon nga eskwelahan para sa tanan. Please vote wisely. Vote ALSA party list, ALSA sa panibagong pag-asa. Isaluwat, ako gali si Abel Chamsolis, grade 12 representative of ALSA party list. Salamat sa inyong tanan. Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge. Being a student leader means to commit, to influence, and to hear the hopes and voices of every learner. I am Janina Kim Rivera, running for the position of Protocol Officer under the banner of ALSA party list. ALSA in acronym means the Alliance of Leaders for Service and Access, or sa hiligay ng term naman, ini ang pagbangon o pag-uswag para sa pagbago sang ating eskwelahan kag sa mga kapamuno sini.
plataporma namon nga pamatian kay selebrasyon ang tagsa namon ka estudyante para sa kaayuhan sa tanan. Pero bilang isa ka aspiring protocol officer, magasilbi ako nga gabay kada mga hitabo o programa sa ato eskwelahan. Subong, nagapumisa gid ako nga maging isa ka responsable kag maayo nga halimbawa para sa mga estudyante sang Mandurriao National High School upang mag-alsa ang seguridad kag kaayuhan sang aton eskwelahan. I humbly ask for your trust, your vote, and your partnership as we embark on this exciting journey together. Together, let us strive for excellence, unity, and progress. Again, I am Janina Kim Rivera, standing here today as an aspiring SSLG Protocol Officer in school year 2024-2025. Vote wisely, vote ALSA Party. As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. Mabuhay Mandurriao National High School. I am Cherilyn Balahaji Bagorio, under the banner of ALSA Party List. As we embark in a new school year, I am honored to stand before you as a candidate for the position of Public Information Officer. Today, I come to you not only as a candidate, but as an advocate for student empowerment. In my vision for the school year 2024-2025, empowerment will be at the forefront of our agenda. I firmly believe that when students are empowered, they become the catalyst for positive change, innovation, and progress in our school community. As your Public Information Officer, I will be a tireless advocate for transparency, communication, and inclusivity. I will ensure that every student's voice is heard, valued, and respected. I stand before you today with a bold vision to empower students to become leaders, change makers, and trailblazers in our school community. I will lead with integrity, empathy, and dedication. I will be accessible, approachable, and accountable to every one of you. I will listen to your concerns, champion your ideas, and advocate for the changes you want to see in our school community. Together, let us rise in this journey of empowerment, knowing that the future belongs to those who dare to dream, to those who dare to lead, and to those who dare to empower. Thank you for your consideration, and I humbly ask for your support in the upcoming election. Together, let's make this school year one of empowerment, excellence, and inspiration. Once again, I am Cherilyn Balahaji Bagorio, running for the position of Public Information Officer under the banner of ALSA Party List. Aalsa sa panibagong pag-asa, leading as one, serving as a whole. The best basta MNHS. Baby kalma, and there you have it. Your bida-bida student leader are here to slay. What a pleasant day to my fellow Mondrianos. I am Kurt Vandal C. Caparlas of grade 11 ABM Newton, running for the position of auditor under the banner of ALSA Party List. Today, I stand before you as a student leader who has been entrusted with the responsibility of inspiring and leading our incredible student body. But let me tell you, being a student leader is not all serious business and solemn speeches. It's having a fun, embracing laughter, and making unforgettable memories together. As a student leaders, we have the privilege of representing ALSA Party List and spreading joy throughout our school. We believe that laughter is not just a way to have fun, but is also a powerful tool for building connection, boosting morale, and creating a positive atmosphere. As a student leader, we have the power to inspire, uplift, and make a positive impact on our school community. So, let's lead with a smile on our faces, a twinkle in our eyes, and a dash of humor in our heart. Together, we can turn our school into the happiest place on earth. Again, I am Kurt Wendell C. Caparlas of grade 11 ABM Newton, running for the position of auditor. We lead as one, we serve as a whole. Thank you, and let the laughter and leadership begin. Maayong adlaw sa inyong tanan. Ako gali si Christine Faith Igael, nagapadalagan bilang treasurer halin sa ALSA Party List.
ari ko di subong para ipabalo sa inyo nga wala ko iban nga tuyo kundi maghatag sang matuod kag maayo nga serbisyo para sa kamayuhan sang tanan kag para sa aton nga eskwelahan. Siguro tanan man kita may mga personal nga problema kag gusto ko nga mabalaan ninyo nga tanan nyo nga ginabatsyag nagamatter gid na mapagamay man o mapadako. Muna gusto ko gid nga i-priority ang aton nga mental health tungod importante gid ini kag dapat tagaan sang atensyon. Muna nga mangin alerto kita kag mangin marespeto sa aton nga mga fellow students tungod hindi sa tanan nga oras okay lang ang ginabatsyag ta. Gabay pa nga tani magaobra kita sa mga bagay kag maghiwat sang events nga makapamagaan sa balatyagon ka mga estudyante. So Manduryawnons, handa na bala kamo mag-spread sang mental health awareness kaupod kami? Wala na ko ipromesa sa inyo pero kung tagaan ko tsansa na maging part sang leadership na ni, brown ko gid tanan nga makaya ko para sa aton nga tanan kag sa eskwelahan. Maayong adlaw, Manduryawnons. Ako gali si Alea Therese L. Arcedas, nagapadalagad sa posisyon sang sekretarya kaupod ang ALSA Party. Nagligad na school year, naging mapalaron ako bilang isa ka Public Information Officer. Ari naman ako diri subong sa inyo, nagapangayo sang inyo nga hamili nga bulig kag suporta bilang sekretarya sa sunod nga tuig. Tungod gusto ko nga padayunon ang akon nga pagserbisyo diri sa Mandurriao National High School. Ang akon nga advokasya nga gusto ipagalabot sa inyo, kundi ang paghatag sa mga kabataan sang pribilehiyo nga ipabalo sa isig katawo, ang ila nga ideya nga gusto ipabalo sa aton. Kay gusto ko tanan nga estudyante makakuha awtoridad kag ahensya nga mag-ubra sang desisyon para sa ila nga kaugalingon kag ipatupad ang pagbag-o para sa kaayuhan sang aton eskwelahan. Sa liwat, ako gali si Alea Therese L. Arcedas, nagapadalagan sa posisyon sang sekretarya kag handa nga mamatik sa tingog sang mga kabataan. Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako gali si Shara Athena Dalmo, nagapadalagan bilang Vice Presidente halin sa ALSA Party List. Tanan kita may handom para sa ikaayo sang palibot naton. Pero kung kisa, may ara gid nga rason kung nga aga kaapekto ang paghiwat sang aton nga ginagusto. May ara nga di kahambal kay ginapunggan sila sa mga tao sa palibot nila. Ang iba naman di kahambal tungod sa pressure nga base di pagbatunon ila nga mga ideas, concerns, kag ang ila nga mga beliefs. Which is why I personally experienced that halos tanan nga estudyante na na-encounter ko, hindi sila kahambal sang ilang ideas because of fear. Pero balaan ko nga it doesn't matter kung ano ang yamba sa iban nga tawo. The only thing that matters is your own voice. As long as your determination and stand is righteous, posible gid nga maging matuod ang inyo nga handom para sa ikaayo sang isig katawo. Ikaayo para sa aton institusyon. Tanan kita may rights and freedom to speak with our own voice as well as my fellows from ALSA Party List. May ara na sila tag isa-isa nga platforms and advocacies para mabatian naton. We, the ALSA Party List, are the voice of the whole Mandurriao National High School. Kami tanan masaligan nyo. Kami tanan ang mga kaabay nyo. We as student leaders will create a path for all to have a safety space and experience. Basta kami sa ALSA, ang buwas damlag may pag-asa. Mayong adlaw, Manduryawnons, ako gali si Louie E. Castaño, nagapadalagan bilang pagka-presidente sa sini nga SSLG election sa tuig 2024-2025. Ako isa na ka-eksperyensyado ng liderato sa aton eskwelahan. Kani subong, handa na ako magtindog kag maghatag sang akon 100% nga tagipusoon sa pagserbisyo, hindi lang sa eskwelahan kundi para man sa mga estudyante. Para sa akon ang ini nga posisyon nagakaangay gid sa akon kaugalingon. Kay may ara ako sang tagipusoon sa pagbulig, pagtipid, kag pag-atipan sang aton mga estudyante.
Handa ako maghimo sang tanan-tanan ko nga makaya, agud ang kadalagan amo ang aton mahamtungan. Ako nagapati nga ang akon kaugaligon maggamit ko gid sa paglabot sang matuod-tuod nga pagbago sa aton eskwelahan. Gani, hindi na kamo magduwa-duwa nga magpili sa akon bilang isa ka presidente sa aton nga eskwelahan. Kay if ever nga ako ang magdaog sa sini nga election, handa gid ko nga ubrahon ang tanan nga makamayo sa aton eskwelahan. Handa gid ako magtindog kag maggamit sang akon nga mga tingog agud ang mga kabataan hindi naton malipatan. Ako nagapati nga sa paagi sang pag-alsahanay naton sa isa kag isa, ang aton handom nga kadalagan aton gid makamtan. Gani, vote straight, vote wisely, vote ALSA Party. Madamo gid nga salamat. We are